Okay, it's nearly there. Okay, so we are now web streaming live on YouTube. Okay, it's nearly there. And I need to turn up the sound. Okay, so all of you have received a message. I can hear myself. So perhaps with Franklin, is it okay? Perfect, okay. So it looks as if we're all set to start. So could I ask my interpreters to give me the thumbs up? Okay, that's great, excellent. I'm looking at my people online as well, that's really good. I'm looking at the chair and our speakers, fantastic, our journalists, wonderful. Okay, so I think we can go ahead, and before we go, perhaps I can say a few words, to welcome everyone. I understand that, we've got quite a number of participants who are watching us live right now for two purposes. We are welcoming our colleague interpreters from two universities who are actually practicing with us right now, and some of their interpreters are officially in the booth with us. So that's really great. We are really very thankful that they're there. We would like to also congratulate and thank our students from the BSc course in business management here in London at London Met, and they are going to be our speakers today. I'd like to thank all the staff who are watching us, helping the students, coaching the students, debriefing afterwards. So that's all wonderful. You can listen to the interpreters using Zoom interpretation. So at the bottom of your screen, you will see a small globe. When you click on the globe, you can access a list of languages and simply make sure that you choose the right language. And normally you're going to hear the interpreter. It is possible, if you listen to the French channel, that you won't hear French all the time. And this is because we've only got one interpreter in the French booth, and she needs to take a rest. Normally, interpreters work in pairs. So we hope you're going to enjoy this event. If you're watching us on our YouTube channel, you cannot access any interpreting channels. And this is done on purpose. We want our students to interpret and to speak in a safe environment. And this is why, the interpretation is actually not web streamed. So without further ado, I'm going to declare this European Works Council mock conference open, and I'm going to thank all the participants already. So I'm giving the floor to Mr. Chair. Good morning and welcome everybody to our European Works Council meeting. I'm sure you are already familiar with my Roberto Foth, and I'm the Global HR Manager. I will be chairing the meeting today, and I'm very, very grateful to all of the attendees, really. We've got so many people attending, not just here on the floor in the conference room, but also online. And for that, I really would like to thank our technical team to make it possible that people can join us even from afar. I know this is a difficult undertaking, but inevitable, I think, especially in the context of coronavirus. Coronavirus hasn't left us yet. And in fact, quite a few people who were meant to be on site today are not here because they are affected by COVID. So we wish them all the best, of course. And if we're lucky, we might even have some of them connected to us via Zoom. Before we start proceedings proper, I would just like to say a few words about this forum, this European Works Council. I don't want to teach grandmother to suck eggs, but a few words about European Works Councils in general might be opposite here. The European Works Council is an important body for us. You can tell from the lineup we've got. We've got lots of managers here today addressing important issues for the company. And of course, we've got our employee reps here as well. Foremost, Danielle, who's been in this forum
for over 12 years now. We know each other very well. And I'm glad that in this time we've been able to build a good relationship of trust, really. The European Works Council really started on the basis of a European directive. It was originally a European directive from September 1994, later on recast and reviewed. But I'm very, very proud to say that we at Darota were one of the first companies to implement the directive. We cleared the initial hurdle very easily, and allow me just briefly to quote from the directive here. It says that any undertaking, any company, in other words, with at least 1,000 employees within the member states of the European Union and at least 150 employees in each of at least 2 member states needs to establish a European Works Council. And as I say, we've cleared this hurdle easily. We've got far more employees than just 1,000, and we're represented in far more than just 2 countries. So a special negotiating body was set up, which then eventually led to the formation of the EWC as we see it now. We've got representatives from more than 12 countries here. And of course, we are particularly grateful to all our interpreters, because without our interpreters, this meeting wouldn't be possible. I will be speaking English, and unfortunately, like so many English people, I don't speak any other languages, so I rely on you. So thank you very much, wherever you are. Grazie, spasiba, whatever. I'd also like to thank Danielle once more. I think we've got a good relationship, as I've said already. We have a relationship of trust, and I think that has really helped us to fulfill our mission in the last, well, over 20 years, in fact. There have been difficult moments, but this is a body to enable information and consultation between management and the employees, always on transnational matters, of course. So don't be offended, please, if there are some issues that may come up, but which apply to only one country. I'm afraid this is not the right forum. We can pick up those topics with your national and local works councils. There have been difficult moments, of course, as well. There have been mergers, acquisitions, spin-offs, and yes, sometimes cuts as well. Cuts are painful, but we've been able, I think, to deal with them in a socially responsible manner, thanks to the good cooperation between us as management and you as employees. So for that, I would like to thank you. And before I give Danielle the floor, just a quick outline of what you can expect today. After our introduction, after I've given the floor to Danielle, we'll have our first presentation. And I have to disappoint you, I'm afraid. We were hoping Linus would be here with us, our operations manager, to tell us about the business performance of Darota. Unfortunately, he too has contracted COVID. He is okay. I've spoken to him this morning. But it means that I will have to present the business data. I'm an HR manager. I'm not a business specialist, financial specialist, so please forgive me. I'll do my best. Then we've got the HR report presented by Paola Elena Popovici, our HR director, EMEA. Then we've got a presentation on developments in the transport sector. Franklin is sitting right next to me here. Then we'll talk, and this is a very exciting topic, I think, about new technologies. This is the future of our company, really, that is at stake, and the possible impact on the workforce. That is, of course, your task as employee reps to keep an eye on that. And then we'll have a break. As usual, our employee reps can then have an internal meeting to discuss what we've presented, any questions that arise. And finally, from about 12:30 to about 1 o'clock, we then have the closing comments where we all come together again, the employee reps and the managers. And that will conclude the meeting today. So with that, I think it is time to give you the floor. Danielle, just give me a moment to get my headphones to make sure I understand everything.
Merci Roberto. Ça fait combien d'années qu'on se connaît déjà? Je pense avoir une petite quinzaine d'années. C'est à peu près ça, une quinzaine d'années, oui. Donc, depuis 15 ans que nous nous retrouvons ici une fois par an, eh bien, c'est toujours un vrai plaisir, bien sûr, mais c'est également une occasion de clarifier certaines choses. Et j'aimerais commencer par clarifier la première de ces choses, si vous le voulez bien. J'ai l'impression, et je dois dire que ça m'attriste, j'ai l'impression qu'il existe 2 poids, 2 mesures. Alors, je m'explique. Eh bien, ce n'est pas la première fois que ça se passe, malheureusement. Alors, vous avez cité la directive de 1994, et il est vrai que nous avons commencé le CEE, je pense, dès 1995. Eh bien, dès ces tout débuts de la directive, j'ai dû faire quelques remarques. Et je souligne qu'à chaque réunion, eh bien, malheureusement, il semble exister des traitements de faveur, ce qui n'encourage pas le climat de confiance dont vous nous avez fait part. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples, malheureusement, pour cette réunion. Vous nous avez fait part de certains membres de la direction qui, malheureusement, ne sont pas parmi nous aujourd'hui, parce que ces personnes sont atteintes du fameux virus Covid. Eh bien, malheureusement, dans notre cas, c'est également la même situation. Si vous regardez sur ma gauche, la délégation espagnole n'est pas encore arrivée. Elles sont coincées à l'hôtel à cause d'un PCR positif. Donc, je ne sais pas comment nous allons pouvoir faire. Et puis, il y a également ce fameux préavis. Si j'avais su que certains membres de la direction pouvaient présenter à distance et non pas en présentiel, eh bien, nous nous serions organisés. Mais cette information, malheureusement, ne nous est pas parvenue. Donc, une fois de plus, j'ai véritablement l'impression qu'il existe un souci de confiance. Alors, j'espère que vous allez pouvoir me clarifier cette situation et qu'il ne s'agit que d'un malentendu. J'aimerais peut-être vous faire part de mon deuxième point, je pense qu'il est lié au premier point. C'est en fait cette fameuse réunion préparatoire qui est normalement obligatoire avant la réunion du CEE annuel. Eh bien, malheureusement, cette réunion a été annulée à la dernière minute. Donc, nous n'avons pas été consultés pour Infelizmente, finaliser. essa reunião foi cancelada à última da hora. Okay, there is an issue with an interpreter, please. Há um problema com o intérprete. Japanese Espere um interpreter, segundo. please. Can you please? Intérprete japonês? Okay, so I'm going to give a few seconds to the interpreters to make sure. Darei alguns segundos ao Portuguese intérprete, interpreter. So the Portuguese intérprete interpreter, português. please, Intérprete could you please português. stop interpreting? OK, thank you. Et donc, j'aimerais vous rappeler donc, que cette réunion a été annulée. Et malheureusement, nous n'avons pas pu finaliser l'ordre du jour. Alors, lorsque je regarde l'ordre du jour que vous nous avez gentiment présenté, j'ai l'impression qu'il s'agit là d'un ordre du jour qui donne beaucoup de temps à la direction et que nous n'avons que très peu de temps, nous, les délégations internationales, pour nous exprimer sur des sujets qui nous concernent vraiment. J'espère, comme je l'ai dit précédemment, qu'il ne s'agit là que d'un malentendu, peut-être une erreur de communication et que l'intention était peut-être tout autre. Donc, voilà, j'ai consulté mes collègues, je pense que nous sommes d'accord sur ce point et nous serions curieux de savoir ce qui a créé ce fameux problème. Je vous remercie. Thank you, Danielle. And I'm very sorry that you feel that way. All I can say is I can assure you that there's no favoritism at play. I opened this meeting by saying that even my trusted colleague Linus can't be here because he also did contract or has contracted COVID. So unfortunately, that is beyond our control. We can't control the virus. We've done our best and we've been very successful with our COVID hygiene measures to contain the spread of it. And I think you've acknowledged that in the past. But unfortunately, it is a reality that we are still being impacted by the pandemic. And I just would like to
express my hope, really, that this doesn't affect the trust that we've built up over so many years. It is simply a recognition of the realities, the reality that we live in. And that reality was also responsible for us having to cancel the preparatory meeting. Again, ideally, I would have liked to have the meeting as usual, gone for dinner with all of you and had a chat over a pint or two. And fortunately, again, that was not possible. It was not something that I or the company really wanted to do, but we were forced into it due to the circumstances. And that meant, unfortunately, and here I have to concede you're right, that we didn't have as much input from your side with regard to the agenda. And I apologize for that. But again, it is not that we deliberately shut you out. It is simply a reflection of the reality in which we find ourselves. And what I can say, however, is that we will try to make this meeting here as interactive as possible. Any questions from our employee reps are welcome at any moment. And of course, we'll give you time as well to have your internal meeting as well. So in that way, we hope you'll be able to get your points across to us as well. Please, Danielle. Je vous remercie de nous avoir apporté certaines clarifications et j'apprécierais si peut-être vous pourriez informer nos délégations internationales qu'elles peuvent s'exprimer dans leur langue maternelle, parce que je vois des interprètes, mais ce n'est pas très très clair en ce moment. Est-ce que vous pourriez peut-être les informer à savoir quelle langue mes délégations pourraient, dans quelle langue elles pourraient s'exprimer? Une fois de plus, c'est quelque chose qui est un peu pris à la légère. Est-ce qu'on est en train de nous mener en bateau? Je pose la question. Danielle, I really don't mean to deliberately mislead anybody. I don't think anybody's being led up the garden path or led astray, as you put it. No, not at all. Look, we have a number of languages available here today, and that's why we've made such an effort to have the interpreters in place. In fact, you can click, as we said earlier, on the globe on Zoom to select your language channel. If you, like me, want to listen to English all the time, in my case, it is a necessity, then of course select the English channel. But we can also take contributions in Chinese, Japanese, French, Russian, Portuguese, Spanish, and Italian. So hopefully that will maximize the input we can get from all the people who are now dialed in, connected to this meeting. I hope that alleviates your concerns a little bit, Danielle. Oui, je pense que nous allons vous donner le bénéfice du doute et nous espérons que nos délégations internationales apprécient également les efforts que vous avez faits et que nous avons accès de l'interprétation. C'est une fois de plus la communication qui ne passe pas très très bien, je dois dire. Donc voilà, j'aimerais bien sûr souhaiter la bienvenue à nos délégués qui sont à côté de moi, ici sur ma droite, sur ma gauche, en face, et je suis ravie de les voir ici présents. Mais je pense que tout sincèrement, nous pouvons offrir nos salutations aux personnes qui sont à l'hôtel, coincées avec la Covid, et puis celles qui n'ont pas pu venir, malheureusement. Je vous remercie de ces clarifications et je pense que nous pouvons aller de l'avant. Excellent. Thank you very much, Danielle. I'm glad I'm the beneficiary of doubt here. So that really allays my concerns as well. Thank you. With that, I think we can move on. Well, we've got the minutes and matters arising, but I think we've all had a chance to look at the minutes of the last meeting. If there are any objections, please raise them now. If not, we'll just approve the minutes as they are. I'll give everybody a minute, but I think there are no objections, so that's fine. That means the minutes of the last meeting are therefore approved. We've already discussed two matters you raised here, Danielle. Thank you. And with that, I think we can go on to our first agenda item here, which is the business performance presentation. And as I said, Linus unfortunately can't be with us, so I'll have to stand in. Please, again, give me the benefit of a doubt. I am not a financial specialist, but I'll do my best. And I will give the presentation in English,
stepping up to the microphone here at the top of the room. Okay, well, hello once more, this time from a different angle, different role as well. If I was wearing a hat, it would now be a different one. I am now presenting Linus's slides on the business performance of Dorota. And in a way, I'm very lucky because the highlights already prove that 2021 was a highly successful year, especially considering the context in which we had to operate. 2021, it seems a long time ago, but remember, COVID was possibly at its height in 2021, and our operations, of course, were impacted as well. So, seen in that light, it is even more impressive that our robust business model provided us with solid results and an operating margin that we can be proud of. I've mentioned the difficult context already, and of course, one of those difficult contexts was the supply bottlenecks that we experienced with some materials, core materials we need for our production, like semiconductors. And that led to a situation in which we actually sold nearly 2.5 million fewer vehicles than in 2019. And we quite often compare ourselves to 2019 because it was the last year really before the pandemic struck. So here we've had definitely a decrease in our sales in terms of vehicles. And yet, and this is absolutely astonishing, if you look at the second bullet point here, our sales revenue went up by 12%. I say that once more, our sales revenue went up by 12%. Absolutely mind-boggling. We reached sales revenues of 250 billion euros. And we did that because, and I will say more about that later, because we are more efficient, we are leaner, more agile. And also the pricing climate helped us a little bit. We managed to really leverage our new innovation as well and create more value, which enabled us to increase our sales despite the fact that we sold fewer vehicles. As a result, the operating profit almost doubled to 20 billion euros. And I think what we can be most pleased about is that our overall resilience has really been enhanced. Here we come back to the business model that we put together a few years ago, and in which, in the course of which we stressed really the need to show discipline on the cost side. And as a result, we've been able to reduce overhead costs significantly. Also, when it comes to capital expenditure, we were very judicious into where we invested. And all of this meant that our break-even point is now lower than it used to be. So we don't need to run as fast as we used to in order to make sure that we don't go into red. Finally, the outlook for 2022 is a mixed one. Our deliveries are expected to increase, so we hope that the market will pick up and we will be able to sell more vehicles again. However, and of course there's a big but here, you know what is happening in the world, and the war in Ukraine has had a major impact already on markets. And it may have a considerable negative impact on the group's supply chains in particular. And again, I'll say a little bit more about this later on. But of course, it's not just us who are affected by this. It is really the global economy.
And that is, at the end of the day, not good news for us either, because we need people in the different markets to buy our products. And they can only do that if they are reasonably well off and can invest in goods like our vehicles. But let me just go into detail a little bit more. Lots of figures here, don't worry. I will not look into at all of these figures in detail. But if you just look at the top line, let me just see for a moment. Let me start with this one here. For some reason, the slides are not in the order I expected them. But here we go. Look at the top line. The deliveries to customers, the units, the vehicle sales. You can see here we experienced a slight decrease. But I've already mentioned it to you. The reason for that was, of course, the pandemic. Sales were slower. We had to acknowledge that. But, and if you now look at the financial data, the sales revenue, I've mentioned the 250 billion euros already that we achieved in sales revenue. But if you think about it, this is equivalent to a more than 12% increase, really. It is a phenomenal result, really. And I really have to thank all of you, all the employees, reps, their teams, wherever you are. You've done really sterling work in very difficult circumstances to help us achieve this fantastic result. Results are important because they allow us to keep operating and to keep operating efficiently, productively. If you look at the earnings before and after tax here, you can see that they've increased by an astonishing margin of around 70 to 75%. That is really incredible. And I can't thank you all enough for this, because your contribution has been absolutely key in these fantastic results. I know that you're always particularly interested in our R&D investment, our research and development. And as you can see, here we've also actually upped our game. If you look at the top line, our total research and development costs have increased by about 12%. So all the profits we are making, we are reinvesting into the company. And I hope that is music to your ears on the employee side. At the end of the day, greater profits mean we can plow all of this back. And I've said it before, well, not me, Linus rather, but we as a company have said it before. Cash is king. And if you look at our net cash flow here, you can see that we've increased the cash flow by over 35%. Why is this important? Well, it is that cash that allows us to invest into new CapEx, into research and development, into innovations, which will then drive our business and make us even more successful in the future. Maybe one last figure to look at. If you look at the return on investment, again, absolutely astonishing. We've gone from 6.5% in 2020 to 10.4% in 2021. That's nearly, again, doubled. What does it mean? It means that we become more efficient in the way we turn our investment into profit, really. Let's put it that way. It is really a sign that we are extremely efficient here. We've become very successful, very lean, and very agile. And that should fill us really with confidence for the future. And talking about the future, well, the outlook 2022 and beyond. There are, of course, some headwinds and uncertainty. I've mentioned Ukraine. COVID is still with us. China is an important market. And of course, you've probably heard, like I have, the news that Shanghai is currently under lockdown. No doubt, depressing markets elsewhere in the world. And of course, even here, we are still seeing the impact of the pandemic. Those headwinds will certainly lead to supply bottlenecks. We had semiconductors last year. There are other important ingredients, if you like, that we need
for our production that may be restricted. We've heard that Germany might have to ration its energy supply if the tap is switched off by Vladimir Putin in Russia. And of course, that would mean that our production would be heavily impacted in one of our most important markets, really, in Germany. There are price pressures. You notice it every time you go to a supermarket, every time you fill up your car. Inflation is high. It is likely to remain high and possibly even grow. And I know that is difficult for all our employees, for all of us really, but of course for you. And we will do our best to compensate for that in ways that are reasonable, sensible, and don't jeopardize our economic success. And the third point I've got here is something I've already mentioned, the headwinds we're experiencing now, Ukraine conflict, shortages, supply shortages, and COVID may all combine to push the global economy into recession once more. And that would, of course, affect the demand for our products as well. On the right-hand side, however, you can see what we can be grateful for. I think our business model has proved itself to be very successful, and our track record in the last year, 2 years really, shows that this plan, this strategy that we put together a few years ago is working. I've mentioned already our spending discipline. We've been very good at controlling costs. We've reduced overhead costs, and we've become leaner and more agile. And we hope to continue our journey on that road really in the future as well. You've seen that despite fewer vehicles being sold, we've increased our sales revenue. So we've really created value through innovation here. And that is, of course, something that we will need to work hard on. Keyword electrification here, of course. The future lies in the electrification of our portfolio. Electric vehicles are the future. And here, of course, we need to make more efforts to make sure we have the right products for the market. But thanks to our investment in R&D, I'm sure we can continue in that vein as well. And finally, our ambition. We are ambitious, of course we are. We want to be better, more successful. And for 2022, we hope that our return on sales will actually be at about 10%. At the moment, it is at 8%, 8.5%, I think. So we want to increase that to 10%. And hopefully that will then prove of us being even more efficient, even more agile. And with that, really, I'm already at the end of this presentation. I hope there won't be too many questions, as I'm not a financial specialist, but I can see Danielle already chomping at the bit here. We'll see. So if there are any questions from our attendees, then please feel free. I will now return to the table. Non, je pense que vous nous avez présenté quelque chose de très clair et nous préférons réserver nos questions après les diverses présentations qui vont suivre la vôtre. Donc, je me réserve le droit de poser des questions peut-être un petit peu plus tard, si ça ne vous dérange pas. Perfect, Danielle. Thank you very much. That gives us more time to focus on the next agenda item, and that is our HR report. So, Paola Elena, the floor is all yours. We're just making sure that your slides are visible as well. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, thank you. So, dear colleagues, we are all here to present today's agenda of HR. And this includes presenting a brief report, employees rate in the organization, training and development in the Darota site, presentation and termination schemes, as well as benefits and package of our employees. Impact of the global warming. So
I will begin by presenting a short report of the HR department. As of December 31st, 2021, a total amount of employees are 117,633 people in 2021 were employed, in respect with 118,673 people in 2020. This excludes the subsidiary employment. Out of them, 17.9% in 2021, respectively 17.8% in 2020 are females, and 7,227 employees in 2021, respectively 7,002 employees in 2020s, were accounted as part-time workers. The percentage of non-European employees is 6.5%, and in 2021, respectively 6.4% in 2020. Out of the total figure of Darota's employees, 4,635 in 2021, respectively 4,848 in 2020, were vocational trainees. 7,235 in 2021, respectively 6,210 in 2020s, where employees were in the passive phase of their partial retirement. Dear colleagues, as we can see, a decrease in almost every area apart from partial retirement. There are a few reasons for all this. The first one is COVID. COVID pandemic situation around the globe made it harder for the company to keep their employee, and after even more challenging to hire a new personnel. However, as we will see later in the presentation, we did manage to increase personnel in some areas of the companies. Another important aspect was the inflation. That didn't help either. As of February 2022, the inflation rate in Europe was 6.2%, with prices rising faster in Lithuania, which had an inflation rate of 14%. By contrast, the inflation in France was 4.2%, which was the lowest in the European Union during this month. According to Statista, the current rate of inflation in European Union is higher than any other time, with the peak prior to 2021 recorded in July 2008, when the prices were growing 4.4% year by year. Before the recent rises in inflation, prices raises in European Union had to be kept at the relatively low levels, with inflation rate remaining below 3% between January 2012 and August 2021. Another important aspect of labor decrease in our company is labor shortfall. According to estimate by Boston Consulting Group, by 2030, Italy will face a labor shortfall of 9.9 million workers. Germany, 10 million workers. In South Africa, the labor shortfall will be between 6.2 to 9.2 million. For China, the figure is much bigger. There will be 24.5 million, while in Brazil, it's around 40.9 million. As we all can see, these are very worrying numbers. Our company has to be very proactive about thinking what talent we need in the next 5 to 10 years. We really cannot wait until then to try and figure it out how we are going to fulfill those needs.
We've got to find a way to close the gap as soon as possible. As a measure for this, Darota's research and development cost, as defined in the German Commercial Code, amounted to 3.6 billion euros in 2021, respectively 3.5 billion euros in 2020's report period. This helped the company to employ 13,507 people throughout the company at the end of the reporting period of 2021, meaning a raise of 1.4% more employees than the same period of the last year. As a result, in the reporting period 2021, 83.3%, respectively 83.1% in 2020, of the employees in Darota's production area were possessing of a vocational or additional training. The proportion of graduates was 21.4% in 2021, respectively 20.7% in the same period of 2020. Another worrying aspect of the company is employees' age. The average age employees in fiscal year 2021 was 44.8 years. And in the same period of 2020 was 44.5 years. As we can see, the number over 1 year increased with 0.3 years, meaning the production time and delivery deadline could increase due to raise of age and therefore slow efficiency. In order to correct these numbers and attract more employees, our company came with a few solutions and packages. For this, I will give the floor to my colleague Sandra to explain more in details. Thank you very much. Next slide, please. Grazie Paola. Come la mia collega vi ha appena dimostrato, la necessità della compagnia Darota di dare la priorità ai dipendenti, alla formazione e alle pensioni. Allo stesso modo è importante considerare i pacchetti creatisi per i dipendenti più in difficoltà ad adattarsi al cambiamento nell'industria delle auto e di conseguenza il totale cambiamento della compagnia. Dunque abbiamo tenuto in considerazione la necessità di introdurre un sistema di formazione per i gruppi di dipendenti con più bisogno di sviluppo nella propria area di servizio. Questa formazione verrà svolta durante la conferenza che si terrà nella nostra sede centrale a Berlino nel prossimo mese. I rappresentanti di ogni paese verranno invitati alla conferenza e si terrà per la durata di 1 anno, così che tutti i rappresentanti possano far parte. Ogni mese ci sarà un paese a partecipare con i loro dipendenti ed i costi di trasporto e alloggio verranno coperti dalla compagnia Darota. Questi fondi verranno presi dal budget della compagnia. Inoltre, la 13ª, che è una mensilità aggiuntiva nel mese di dicembre, verrà introdotta per i dipendenti della compagnia dall'anno fiscale 2023 in tutti i paesi dove Darota opera. Questo verrà rilasciato come incentivo bonus dopo un periodo difficile per il Covid e altri impatti sulla compagnia. Particolarmente per i direttori, gli ingegneri ed i progettisti di automobili, i quali verranno remunerati diversamente da altri compartimenti, essendo in grande richiesta sul mercato. Siamo consapevoli dell'impatto che la 13ª avrà sul budget della compagnia, ma allo stesso tempo siamo disposti ad investire nel lungo termine per attrarre e mantenere i dipendenti in Darota. Ulteriormente, Darota sta considerando di trasferire il magazzino di Londra a Durham, Inghilterra del Nord, per ridurre i costi durante questo periodo e di conseguenza aprire differenti sedi in città e paesi più economici come in India e altri paesi in via di sviluppo, anche per dare l'opportunità di lavoro in aree meno sviluppate e offrire pacchetti di agevolazioni a dipendenti della compagnia. Le agevolazioni che
che saranno in vigore da quando la sede di Londra verrà aperta a Durham e di conseguenza i dipendenti verranno trasferiti, sono le seguenti. I dipendenti avranno un 5% incremento nello stipendio mensile per adattare al cambiamento del tasso di inflazione che continua ad aumentare, soprattutto nel Regno Unito. Ci saranno agevolazioni per le famiglie con i bambini, dove la compagnia investirà fondi per le tariffe degli asili e scuole per bambini dei dipendenti e agevolazioni per i trasporti. E i dipendenti avranno accesso a una clinica privata per se stessi e le loro famiglie ed i piani assicurativi medici saranno coperti dalla compagnia da rotta. Per quanto riguarda l'incentivo della compagnia per i dipendenti che considerano vendere le loro auto non elettriche e investire in automobili elettriche con agevolazioni e aiuti per l'ambiente, Darota ha creato un sistema di supporto e benefici. La compagnia ha deciso di creare un fascicolo per facilitare la transizione dei dipendenti che supportano il nostro nuovo sistema e di conseguenza il primo passo è quello di iscriversi nella lista dei dipendenti per il cambiamento, la quale verrà pubblicata dalla settimana prossima. Come secondo punto, c'è bisogno di implementare benefici e agevolazioni fiscali, come bonus per quanto riguarda le auto in caso di qualche difetto, oppure benefici per il regolare mantenimento delle auto elettriche da parte della compagnia, per incentivare la maggior parte dei dipendenti ad essere parte del cambiamento. Queste agevolazioni saranno disponibili solo ed esclusivamente per i nostri dipendenti in tutti i paesi dove operiamo. In questo modo aiutiamo non solo i nostri dipendenti, ma anche l'ambiente e l'inquinamento. Per questo dobbiamo anche tenere in considerazione il danno del riscaldamento globale, del quale siamo tutti responsabili, ed è anche questo uno dei motivi principali per il quale la compagnia Darota ha deciso di cambiare totalmente il modo di operare. Uno dei modi migliori per ridurre le emissioni di gas nocivi è acquistare un'auto elettrica. Sono ormai anni che la compagnia cerca di rivoluzionare e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, creando un'auto che non ha bisogno di carburanti classici per funzionare. Dunque, da un punto di vista prettamente ambientale, possiamo subito notare che non ci sarà alcuna emissione inquinante. Il valore è pari a zero grazie all'assenza di combustibile. Questo inoltre ridurrà lo smog in città grandi come le metropoli. Siamo entusiasti della discussione che si terrà tra le delegazioni della Spagna, dell'Italia e della Francia. E ora do la parola al coordinatore dei progetti, Franklin Stewart. Thank you for the introduction, Sandra. Just wait for my presentation to come on screen, then we can start. All right. So hello, hola, bonjour, guten tag, ni hao, salve, konnichiwa. I'd like first of all to thank the organizers of this meeting for inviting me here today. Good morning, everyone, and welcome to my presentation on the developments in the transport sector, specifically in Darota. Let me take this opportunity once again to thank everyone at home for tuning in and taking the time to hear about the exciting developments in Darota. So moving on. I would like to start the section with one of the most controversial topics of our time, the war on Ukraine. It is because of this conflict that we are having to look at more sustainable and renewable sources of energy. As a consequence to the war, there has been a significant increase in the price for diesel and petrol. Currently, diesel is at about 2.31 euros a gallon, while petrol is at about 2.1 euros a gallon. As a result of this price increase,
people are choosing more alternative sources of transportation, and we are experiencing an increase of more abandoned vehicles and mechanical waste. 20% actually more gas-powered cars are being sent to landfills and disregarded. And this, in effect, increases the rate of mechanical waste. For this reason, we cannot rely on fossil fuels to dictate the direction that we are headed towards. It is for this fact that we are choosing to step away from the use of petrol and diesel as we shift to electricity. Moving on, I would like to focus more and explain to everyone the integration of electric vehicles. Our new focus now will be to orchestrate a smooth transition to electric power. By 2030, it has been estimated that 55% of vehicles on the road will be electric. And our reaction to this is to shift our production to electric cars and buses, as well as increasing our R&D budget for the vehicle sector to about £700 million. Some of the new fascinating advancements in transportation will be shown in the next couple of slides as well. And we are working alongside R&D, the R&D department, for newer concepts and designs for our fast track program, which means by 2025, we would like to be the #1 retailer of electric vehicles in Europe. Currently, we have 2 prototype models that are ready for testing. And as you can see on the slides, we have the Fletcher Series 1, which some of its notable specs is a top speed of 210 miles per hour and an adjustable chassis that would allow for modification. So you can extend the seating to about 5 seaters for the first iteration of this design. The second prototype that we will be introducing soon as well is the 14TR Solaris. It is the very first time that we have produced a truck that has a range of 200 miles with a single charge. And this is quite revolutionary for electric vehicles. We are at the end, actually, of the development stage for these 2 vehicles, and we are set to release them in the autumn of this year. Moving on. The second part that I would like to discuss now would be the advancements in driverless technology. And as we can see right here, there are these 2 concepts called level 2 capable and level 3 capable. Level 2 capable is what we see today in Tesla Motors. They are at the forefront of this technology. And it is a proven concept that true autonomy is within our grasp. Level 2 means autopilot only for a certain amount of time. It still requires a driver to initiate the engine as well as turn it off. But our goal is to adopt level 3 capable for all our vehicles to allow for more opportunities in road safety and management. Level 3 capable would be self-driving cars, so we'll be reaching fully autonomous vehicles by then. It says here, consumer trust is essential for mass adoption of autonomous vehicle technology. This is very true. Of a recent survey that we've done, 55% of respondents will not ride in a fully autonomous vehicle, while 71% may consider riding in a partially autonomous vehicle. We are still in the very early stages of using this fully driverless car. So it is our duty to maintain the level of trust with our consumers. Every concept that we release will go through extensive rounds of testing to enable that these new forms of technology will only provide the best results. The community that we have built throughout the years have been the driving force of our new initiatives. And through their trust and loyalty, we can strive for bigger leaps in technology. Moving on now to another area that I would like to touch up on.
we are looking at a new form of service that we can provide in Dorota. And this is, we can provide this service in Berlin and hopefully expand to other areas around Europe. So the two types of services that I would be talking about is the Dorota TX AI and our Dorota drone delivery. Both of our services will be collaborating with Uber to use their technology and to use their services to provide the people in Berlin, as hopefully expand as well to other areas in Europe. We are giving them a chance to try alternative methods to transportation as well as delivery services. For the Dorota TX AI, this will be using level 3 capable technology. So this is the first time that we are actually utilizing driverless level 3 capable technology. This means that the taxi will be fully automated from start to finish. The taxi will be using motion cameras and AI to drive. Using the AI technology and with the assistance of GPS and navigation used in all Uber cars, we can now see a fully driverless vehicle on the road. We are actually hoping to push for more exposure to this technology to allow for more legislation concerning road safety. If we can eliminate the need for drivers, we are headed towards a society that eliminates the risk of human error. The Dorota drone delivery service, we are partnering, like I said, with Uber Eats. They're using our drone technology to provide app users of Uber Eats the chance of choosing a drone instead of a rider or a car. This premium service will cut the delivery time of certain items in half and can allow quicker turnaround times and to provide more users the chance of a faster and more efficient service. So far, some of the limitations to this technology is our drones can only handle packages weighing 15 kilos or less, but through more testing, we can hopefully increase the weight to accommodate more types of deliveries. So for now, we are just doing food and drink items, but hopefully we can move on to different sectors. And lastly, the last point that I would like to mention is the goal of Dorota, and this is to have less pollution while using renewable energy. One of the goals that we have been talking about in Dorota is to be completely carbon neutral by 2025. In order for us to reach this goal, there are 3 implementation strategies that we can work with. First one would be to eliminate the use of fossil fuels. As a matter of fact, we had 3 factories in Berlin that adopted this concept early in 2020, and it showed us massive improvements in the health of the surrounding environment, as well as the increase of production in our workforce. We believe that workers prefer to work for a company that uses CSR as part of their main strategy. What we've done in Berlin and what we will try to implement in all our factories around Europe, hopefully around the world, is to run on wind and solar energy. These 3 factories in Berlin have adopted this concept, and we are trying to push for this to be spread out to our other factories as well. We had just released a statement to the press, and we are committed to functioning as a carbon neutral company in 2025. Lastly, by using non-toxic materials for the production of our vehicles and technology, we are in effect cutting off the use of styrene and mercury in our production line. And this has detrimental effects on our workers and the surrounding environment. So by doing this, we are producing less pollution to our environment, and we are accepting the change that renewable energy can provide. Thank you so much for listening. I'll take some questions later on.
Thank you very much, Franklin, but also many thanks to Paola Elena and Sandra for your really, really informative and insightful presentations. I'm most impressed, really, because we've actually stuck to our timetable. It is now 11 o'clock, and the next agenda item is a presentation on the impact of new technologies on the workforce. I can see, Danielle, your eyes are like becoming very sparkling here. This is, of course, a topic that you are particularly interested in. So I think we'll have this presentation via Zoom. Alors, je remarque une fois de plus que de la part de la direction, nous avons 2 personnes qui sont en ligne. C'est le point que j'avais mentionné en tout début de notre réunion. Donc, évidemment, nous sommes ravis de les avoir en ligne parmi nous, même si autour de cette table, il y a, comme j'avais déjà mentionné, certains sièges qui sont malheureusement vide. La présentation est prête, donc pour les personnes en ligne, Eduardo et Francesco, je suis en mesure de confirmer qu'elles peuvent commencer leur présentation. Buongiorno, mi sentite tutti? Yes, we can. Nous vous entendons Quindi, très bien. buongiorno, Merci, oggi io e il mio collega Francesco, che è il Training Lead Manager, parleremo dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla forza lavoro. Can I have the next slide, please? So the presentation will follow this. No, scusi, questa presentazione seguirà questo senso. Ci sarà prima l'introduzione, poi parleremo della Industrial Revolution, poi parleremo della relazione tra innovazione e employment, e poi il resto. Next slide, please. Come ho già detto, parleremo dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla forza lavoro. Mentre una parte della società è d'accordo che il progresso della tecnologia ha migliorato le nostre vite attraverso i servizi a cui abbiamo accesso, c'è anche un gruppo di persone che non è d'accordo e pensa che abbia influenzato negativamente la nostra vita quotidiana. Le vecchie generazioni di persone non sono cresciute con tutti questi dispositivi e i servizi tecnologici con cui stiamo crescendo oggi, quindi potrebbero non capirne il potenziale. Al giorno d'oggi, per esempio, l'innovazione tecnologica ci permette di stabilire relazioni virtuali attraverso i social media, di partecipare a riunioni di lavoro online utilizzando strumenti di videoconferenza e di comunicare con gli altri tramite app di messaggistica istantanea. Tuttavia, l'avanzamento digitale è iniziato con l'invenzione dei sistemi informatici e alla fine ha preso il controllo della maggior parte degli aspetti della vita. Le grandi apparecchiature sono state riproposte come dispositivi portatili. I computer lenti sono stati aggiornati a quelli ultraveloci. L'esplosione dei prezzi si è placata in una gamma ragionevolmente accessibile. È successo tutto così in fretta e in modo così spettacolare che sembra una storia di ieri. Next slide, please. Attualmente siamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica. La tecnologia, così come le rivoluzioni precedenti, ha avuto un impatto di vasta portata sulla vita delle persone, così come sulle condizioni di vita delle stesse. La tecnologia sta cambiando molto rapidamente e questo influenza la maggior parte delle cose che facciamo nella vita ed ha già un impatto molto forte anche su come lavoriamo oggi e su come lavoreremo in futuro. Tutto ciò che è moderno e tecnologicamente avanzato al momento potrebbe sembrare molto vecchio e paradossalmente lento in 5 o 10 anni. Basti pensare per esempio ai droni, così come spiegato nella presentation precedente, la loro utilità sia per le consegne
per una questione di minimizzazione del tempo, così come per una questione di ottimizzazione del servizio. La rivoluzione digitale rappresenta il passaggio dalla tecnologia meccanica alla tecnologia digitale. E tutto ciò ebbe inizio intorno al 1975 con l'adozione dei computer digitali e della registrazione digitale. Il potere che Internet aveva dimostrato fin dall'epoca non era quantificabile. Persino le istituzioni finanziarie iniziarono ad offrire servizi bancari digitali intorno al 1994, rendendo Internet una cultura di massa. Le aziende hanno di fatto iniziato ad elencare offerte di lavoro e annunci pubblicitari per rendere la loro immagine o il loro nome più popolare in tutto il mondo. Già negli anni 2000 i telefoni cellulari forniti dalla rivoluzione mobile ha permesso di far sì che le persone si potessero mettere in contatto telefonico molto rapidamente, così come l'invio di messaggi di testo e l'accesso ad internet 24 ore al giorno. Questa è l'epoca in cui la rivoluzione digitale è diventata ufficialmente cultura di massa, fino a diventare indispensabile sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni. Basti pensare in ambito accademico, per esempio, dove tutto, come questa conferenza, avviene in maniera totalmente digitale. La tecnologia, inoltre, ha un impatto sul modo in cui le persone interagiscono, sul modo in cui le persone si sviluppano ed anche su come le persone percepiscono. Ciò avvantaggia la società e influenza il modo in cui le persone si connettono regolarmente. La tecnologia è eccezionalmente vitale, ha conseguenze benefiche ma anche dannose sul pianeta, ma influenza la vita delle persone in tutti i giorni. Viviamo in un tempo in cui i progressi tecnologici sono la norma, come la tecnologia influenza l'apprendimento, che è una componente della tecnologia che ha avuto un enorme impatto sulla società, ciò ha reso l'apprendimento più interattivo e collaborativo, consentendo alle persone di interagire meglio con le informazioni che stanno imparando e con cui hanno difficoltà. Next slide, please. Grazie, adesso parlerò della relazione tra l'innovation, non vedo lo Innovazione. tra l'innovazione e il lavoro. Abbiamo guardato uno sguardo nella letteratura e rivela che l'innovazione è vista da molti autori come la forza trainante della crescita dell'occupazione, in particolare a lungo termine. Un primo sguardo al rapporto tra innovazione e occupazione è dato dalla figura seguente. Il dato rivela che in termini di crescita dell'occupazione le imprese innovatrici ottengono risultati migliori rispetto ai non innovatori, indipendentemente dalla fase del ciclo economico. Creano più realizzi e periodi di boom e perdono meno occupazione nelle recessioni. Next slide, please. Adesso parlerò dell'impatto delle nuove tecnologie sulla forza del lavoro. Come primo punto abbiamo scelto telecommuting, che è lavoro da casa e lavoro in persona. Il telelavoro o lavoro a distanza è nato intorno al 1970 utilizzando le linee telefoniche per collegare gli uffici satellite alle case. A quel tempo il lavoro era già interpretato come qualcosa che facciamo e non qualcosa in cui andiamo. Si diffuse rapidamente e fu adottato da molte imprese. Le aziende hanno iniziato a usare il telelavoro per ridurre i costi, dato che i lavoratori a distanza non richiedono un ufficio o un posto in affitto. Aiuta anche le imprese finanziariamente, non dovendo pagare alcuna assicurazione per i loro datori di lavoro. Alcune aziende hanno deciso di adottare il telelavoro per migliorare la qualità della vita del datore di lavoro, in quanto riduce il tempo di pendolarismo e dà loro più flessibilità. Il prossimo punto che tocchiamo è digitalizzazione. Il fatto che la tecnologia digitale creerà più posti di lavoro di quanti ne cancellerà significa che la preoccupazione maggiore non è la perdita netta di posti di lavoro, ma un gap di competenza digitali. Le soft skills, compreso il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, la tolleranza allo stress e l'autogestione, saranno molto più richieste. Questa è una buona notizia perché comprende ruoli
che non saranno più necessari. Il prossimo punto che tocchiamo è velocità e efficienza. La tecnologia. Sorry. Next slide, please. Dunque, gli uomini di prima età poco qualificati hanno meno probabilità di essere impiegati oggi rispetto agli uomini di prima età altamente qualificati. Il divario è emerso 50 anni fa ed è in crescita fin da allora. Come ha spiegato precedentemente Edoardo, questo grande gap di skill digitale crea appunto questo problema, in quanto si creano due fazioni, ovvero le low skilled people and the high skilled people. Le parcelle di rapporto occupazione-popolazione di due gruppi educativi sono appunto rappresentati in questo grafico, dove gli uomini di prima età con un diploma di scuola superiore o meno, che sono rappresentati in rosso, e gli uomini di prima età con un anno di college o qualcosa in più vengono rappresentati in blu. Nel 1950, come possiamo vedere, entrambi i gruppi avevano un tasso di occupazione di circa del 90%. Nel decennio successivo i tassi di occupazione di entrambi i gruppi sono diminuiti, mentre il differenziale è aumentato. Utilizzando stime prudenti dell'indagine sulla popolazione attuale del CPS, nonché Current Population Survey, solo tra il 1980 e il 2010 i tassi di occupazione si sono differenziati di 5 punti percentuali. Tuttavia, non vi è un consenso chiaro sul perché le persone meno qualificate lavorino di meno. Ma nonostante tutto vi sono due spiegazioni concorrenti che includono sia l'automazione e il commercio, che hanno ridotto la domanda di lavoratori poco qualificati, oppure i fattori che aumentano il valore del tempo libero, come la salute, il benessere e la tecnologia. E c'è anche una terza spiegazione che è stata trascurata, ovvero che i fattori che influenzano la ricerca di lavoro, come i consigli di lavoro online, possono avere ridotto gli attriti di ricerca per i lavoratori altamente qualificati, e questo terzo canale si rivela importante in modo ampio e sorprendente. Next slide, please. In quest'ultima slide non c'è molto rappresentato. Dopotutto vorremmo concludere dicendo che poiché la tecnologia digitale è incorporata nei luoghi di lavoro, ciò può destabilizzare i lavoratori. Con tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'automazione in grado di replicare elementi dei nostri lavori, è facile capirne il perché. Come riportato ancora una volta da CPS, il 50% dei lavoratori del Regno Unito crede di poter essere sostituito dall'automazione o dall'intelligenza artificiale o dal robot nel prossimo decennio. Inoltre, ogni generazione cresce con esperienze uniche che li distinguono. Poiché le persone dagli anni 90 in poi sono la più grande generazione nella storia, il loro impatto economico nei prossimi decenni sarà immenso, ragione per la quale sono proprio queste persone chiamate a sviluppare delle high skills o delle skills digitali per poter permettere loro di entrare in questo nuovo mondo lavorativo senza dover soffrire la differenza di conoscenza in ambito digitale, che poi verrà riflesso sul risultato finale del lavoro. Questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione. Ancora una volta volevo scusarmi per non essere potuto venire là di presenza a causa del Covid, ma ringrazio soprattutto Roberto per il suo supporto mostrato all'inizio della conferenza. Quindi grazie a tutti per la vostra attenzione, e se doveste avere domande sentitevi liberi di farle. Grazie mille. Thank you very much, Edoardo, and you really have nothing to apologize for. Your commitment is exemplary. You've joined us
from a distance, despite having contracted COVID. So thank you ever so much for your efforts. Absolutely amazingly, we are actually on time. It is 11:15, and it is time to move on to our next agenda item, which is really for me to really wrap up the first part of this our meeting. Thank you ever so much to all the speakers here and who joined us remotely as well. I am slightly apprehensive because Danielle hasn't asked any questions yet. And I'm sure there's more to come, but probably after you've had a break, and then, of course, your internal meeting with your colleagues here, your employee reps from different countries. So we will have a break now. After the break, we have the internal meeting. I'm not quite sure whether the internal meeting will be streamed as well. Yes, I can see a nod here. So at 11:40, British summertime, we will be starting with the internal meeting. Of course, I will not be here because you have confidential matters to talk about, no doubt. But I will join you again together with my management colleagues at 12:25, and that will then be the closing section of our meeting. So if there are no further requests for the floor, Danielle, please. Non, je pense que tout est clair. Mes collègues ici, je pense, me retrouveront un peu après la pause café. J'aimerais remercier les personnes qui nous ont apporté des petites pâtisseries locales qui ont l'air vraiment délicieuses. Et j'ai hâte de les essayer avec mon café. Donc, j'aimerais demander à ma délégation d'être ponctuelle, si possible, parce que nous n'avons pas énormément de temps devant nous. Nous devons passer en revue tout ce qui nous a été dit ce matin et je crois qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Donc, collègues, j'aimerais que nous nous retrouvions ici à 11h40 précise. Je vous remercie et je souhaite à tous une très bonne pause café. Je vous remercie.
Perhaps what we can. Eh bien, nous reprenons notre réunion et enfin, nous sommes entre nous. Donc, l'équipe de la direction est en train de prendre un café dans une salle adjacente et nous sommes entre nous. Nous avons, alors je regarde le programme qui nous a été d'une certaine façon imposé par la direction à la suite de ce manque de réunions préparatoires et ils nous ont donné jusqu'à 12h25. Donc, nous avons pas mal de temps, je dois dire, pour discuter de ce qui nous a été présenté. Alors, comme vous le voyez, c'est une équipe décimée puisque 3 personnes manquent à l'appel. La délégation espagnole, malheureusement, souffre du Covid et a dû rester à l'hôtel. Et je sais que pour la délégation italienne, Sharon est également très souffrante. Donc, nous ne sommes que 3. Si nous avions su, elles auraient pu peut-être se joindre à nous en ligne, mais c'est trop tard, malheureusement. Donc, j'aimerais peut-être vous donner la parole pour commencer et savoir ce que vous pensez de ce qui a été dit ce matin. Quelles sont vos premières impressions? Alors, Noéline, c'est à vous. Alors, nous, on a d'abord… bonjour, déjà, premièrement. Bonjour à toutes. On a d'abord relevé un petit… un point qui nous a interpellés au sujet des chiffres qui ont été donnés sur l'année 2021. Donc, effectivement, l'année 2021, c'était une super année. On a vu que le chiffre d'affaires a augmenté de 12%. On a même vu qu'il y a eu une augmentation dans les liquidités, ce qui est bon signe, on va dire, pour le futur et les futurs investissements. Mais on s'est quand même posé une question parce que 2021 a été une année qui a été fortement impactée par le Covid et on l'a vu de nombreuses fois. Et du coup, on s'est posé la question de la santé mentale des employés
parce que le Covid, il y a plein d'études qui ont été faites, qui ont montré que ça a eu un fort impact sur la santé mentale des étudiants, des employés dans les grandes entreprises et même les petites entreprises, l'isolement, etc. Et du coup, on s'est dit à quel prix ont-ils réussi à avoir de tels résultats? Parce que une entreprise qui arrive à faire des profits pendant une période telle que le Covid, ça veut dire qu'elle a quand même eu des employés qui se sont donnés, j'ai envie de dire, à fond, et c'est remarquable. Mais comment est-ce qu'ils ont pu avoir de tels résultats? Et parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a vu en fait pendant la période Covid. Donc, on se posait la question s'il y avait eu une étude sur la santé mentale des salariés, parce que nous, dans notre entreprise, on a eu beaucoup de cas de burn-out, de gens qui ont démissionné, qui se sont trouvés une nouvelle, j'ai envie de dire, vocation. Et donc, on se posait la question de la santé mentale des employés du groupe, quoi. C'est un excellent point. Et donc, je sais que nous avons eu donc la présentation des ressources humaines. Et au cours de cette présentation, on nous a parlé de l'âge des employés, comme si on ne le savait pas, franchement. Et on nous a également parlé des départs en retraite. Enfin bref, c'est ce genre de rapport. Bon, c'est très bien de le savoir parce que nous sommes entre nous. C'est une société transnationale, donc c'est bien d'avoir une vue d'ensemble. Mais là, je pense que vous touchez à un point qui est très intéressant et qui n'a pas du tout été mentionné aujourd'hui. Exactement. Absolument, Oui. absolument. Je voudrais peut-être m'adresser à notre délégation italienne. Fatima, est-ce que ça a été la même chose? Quelle a été l'expérience de la succursale italienne? Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez le même genre d'expérience que Darota France? I dipendenti in Italia sono molto preoccupati per via appunto, diciamo, di una quarta rivoluzione industriale. C'è per causa di una forte impronta tecnologica, il salario dei dipendenti nel settore tecnologico ovviamente cresce, ma chi lavora in altri settori diciamo che incomincerà a percepire un calo dei loro salari, quindi ci sarà diciamo un dislivello a livello economico. E diciamo anche che le imprese a medio-alta tecnologia, che sono circa 180.000 in generale, circa il 4,2% in Italia, dovranno effettuare un sacco di investimenti, che è stato anche citato all'inizio dalla presentazione di Roberto. Però vorrei sapere appunto quant'è che questi investimenti impatteranno il settore economico e in particolare la nostra azienda. Je vous remercie de cette contribution. Alors, donc pour vous, délégation italienne, ce qui vous interpelle le plus, donc c'est peut-être cette inégalité des salaires, d'après ce que j'ai compris, et cette avancée technologique peut-être pourrait bénéficier certains, mais on sait que peut-être cela pourrait, dans un deuxième cas, en fait, malheureusement, endommager le train de vie de certaines personnes, le salaire des personnes et l'avenir de certains employés, en fait. Donc, je pense qu'il s'agit là également d'un point très, très intéressant. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, on nous a parlé vraiment de bénéfices extraordinaires, d'investissements, et donc, où est-ce que l'on va investir? Et quels vont être les impacts sur la société, mais également sur les employés. Alors, Noéline, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? C'est au sujet des investissements, parce qu'effectivement, j'ai relevé que le terme français, c'est la CAF, mais en gros, c'est les fonds d'investissement disponibles.
été très élevé. Donc, c'est super. Ça veut dire que l'entreprise a une énorme capacité d'investissement et c'est tout à son avantage, étant donné les futurs changements qu'ils veulent faire. Et après, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais ça pourrait être bien d'investir du coup dans les formations, étant donné les remaniements qu'ils vont faire pour construire tous ces véhicules écologiques. Donc, peut-être dans la formation. Enfin, ça serait une bonne idée, quoi, d'investir dans la formation. Essayons d'en parler de la formation, justement. Donc, je vois que Ashley, vous avez quelque chose à ajouter. Oui, donc je voulais rebondir sur le point que Noéline a précisé par rapport aux formations. Si on les écoute, c'est vrai que voilà, ils veulent engager des véhicules électriques. D'ici 2035, ils ont dit que 50% des véhicules allaient être électriques. Il y a énormément d'innovation, ce que je trouve très bien, limiter la pollution, faire attention au climat. Mais il faut aussi que derrière, les employés puissent suivre. C'est vrai que c'est énormément de changements d'un coup. La plupart des employés qui sont là ne sont pas formés pour ça. Et oui, ils nous ont parlé d'une formation, notamment, j'avais noté à Berlin, donc au siège, que tout le monde pouvait y participer, mais je ne pense pas que tous les employés puissent y participer. Qui va y aller d'abord? Enfin voilà, je pense que c'est un point très important qu'il faut aborder et ne pas oublier. Absolument. Donc, je pense que la formation est un des sujets clés dont nous devons parler en ce moment. Donc, vous avez parlé du pacte vert, donc cette transition vers les véhicules électriques, donc, qui va devoir nécessiter une formation, comme vous l'avez si bien dit. Qui va y avoir accès? Donc, accès à cette formation, et puis le nombre d'employés au niveau transnational. Est-ce que la société va prendre en charge tous ces déplacements? Alors, dans un premier temps, on parle d'avancées technologiques, et dans un deuxième temps, on est dans une sorte de schéma préhistorique avec un nombre extraordinaire d'employés qui voyageraient jusqu'au siège à Berlin. Ça me semble quand même assez... Est-ce que c'est faisable? Donc, j'en reviens une fois de plus à ce que je disais en introduction. Est-ce que l'on est en train de nous mener en bateau? On nous endort avec des choses, des mesures qui semblent vraiment extraordinaires, ces véhicules électriques, mais de façon très, très concrète, comment est-ce que ça va se passer pour vous, délégation française, pour vous, délégation italienne, et également pour la délégation espagnole qui n'est pas avec nous, et les autres délégations, que ce soit du Portugal ou de Roumanie. Fatima, vous aimeriez ajouter quelque chose? In più ho una preoccupazione aggiuntiva. È stato detto dal dirigente delle risorse umane che ovviamente c'è una disparità fra i sessi nelle nostre sedi. Vorrei sapere come le dipendenti donne, visto che io sono donna, verranno tutelate di più. E vorrei sapere come si lavorerà ad arrivare ad una parità e un'ugualità di sessi. Est-ce que c'est un sujet qui préoccupe énormément le groupe italien? Sì, perché ci sono un sacco di donne, ovviamente, che cercano di entrare ora nell'industria delle tecnologie e vorrebbero crescere nella loro industria e vorrebbero cercare di raggiungere dei livelli alti e pensare che comunque ci sono sempre più uomini che crescono crea una forte disparità che preoccupa molto i miei dipendenti. Donc, très intéressant. Donc, cette parité homme-femme, comment est-ce qu'elle se situe? Je ne pense pas avoir relevé d'informations sur ce sujet dans la présentation des ressources humaines, à moins que je n'ai pas très bien entendu ou très bien compris. Est-ce que vous avez remarqué de l'information qui nous est venue sur la parité homme-femme au sein des différentes succursales? Ashley? Alors, je sais que les ressources humaines avaient parlé qu'il y avait un nombre de femmes qui augmentait par rapport à l'année dernière. Je crois que c'était entre 1 et 2%, mais on n'a pas eu plus d'informations là-dessus. Et je pense que dans votre cas, vous parlez surtout de la parité, mais de la progression des carrières.
pour les femmes, justement, et spécialement si le secteur de la technologie doit vraiment être en pleine expansion. Hein. Donc, je pense que c'est un métier où les femmes vraiment sont en mesure d'apporter des services qualifiés. Nous avons eu une diapositive sur la main-d'œuvre qualifiée, la main-d'œuvre non qualifiée également. Donc, je sais qu'évidemment, il y a cette main-d'œuvre non qualifiée qui travaille beaucoup plus dans le secteur de la construction de véhicules, mais nous n'avons pas eu beaucoup plus d'informations sur ce sujet. Est-ce que la main-d'œuvre qualifiée augmente ou va augmenter avec ce développement vers l'industrie électrique? Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à clarifier. Qu'en pensez-vous? Noéline. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'informations sur les remaniements des ressources humaines au niveau du nombre d'employés, si le nombre d'employés qualifiés vont augmenter ou non. Donc, ça peut être des chiffres qui seraient bons à avoir rien que pour s'organiser, parce que plus la main-d'œuvre sera qualifiée, plus elle sera rémunérée. Donc, c'est un point majeur finalement que de savoir combien d'employés on va avoir à former, à réapporter dans la branche d'employés non qualifiés et qualifiés. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir plus d'informations là-dessus. Oui. Donc, je pense que dans cette transition verte, c'est un point clé parce qu'il y a un impact sur les coûts, sur les dépenses, et je vois que la société vraiment est en mesure d'apporter une formation de qualité. Et donc, c'est peut-être quelque chose dont nous pourrions parler, la qualité de la formation. Alors d'abord, il y a eu ce voyage vers Berlin qui n'est pas très, très clair, mais quelle est la qualité de la formation qui va nous être apportée? Est-ce que c'est une formation de groupe, en présentiel? Est-ce que ça va être en hybride? Que va-t-il se passer si une personne souffre du Covid et ne peut pas se rendre à Berlin? Et si malheureusement les taux de Covid, les taux de contagion augmentaient et qu'il y avait à nouveau des mesures de restriction de déplacement, donc est-ce que ça veut dire que ces personnes ne pourraient pas avoir accès à la formation et donc se retrouveraient pénalisées? Noéline. Oui, justement, vous soulevez un très bon point parce que les dernières formations qui ont été réalisées, en tout cas chez Darota France, c'était pas forcément des formations de qualité, c'était simplement des logiciels à suivre, j'ai envie de dire, quelques vidéos, un petit test de fin. Et puis ensuite, l'employé était de nouveau livré à lui-même avec que quelques vidéos qui ne sont finalement pas efficaces ou pas suffisamment pointilleuse pour pouvoir relever du défi qui sera mis à l'employé. Donc, il faudra effectivement trouver des formations qui seront efficaces. Et à nouveau, je ne vois pas comment on peut envoyer tous les employés à Berlin. C'est impossible. Donc, peut-être les grands cadres, mais les employés, j'ai envie de dire, en bas de l'échelle, eux, auront sans doute une formation de moins bonne qualité. Et ce n'est pas ce qui est recherché, quoi. Et puis, il y a également les implications sur la famille, les déplacements. Nous savons qu'au sein de la société, il y a quelquefois un couple qui travaille donc, dans cette même société. C'est le cas, je sais, par exemple, surtout en Espagne. Donc, on ne peut pas avoir les deux parents qui se déplacent en laissant la famille derrière elles. Ce n'est pas possible. Fatima, vous aimeriez apporter quelque chose? Sono d'accordo, molti dei miei dipendenti hanno famiglie molto grandi e non riescono a spostarsi da una città all'altra per un corso di formazione. Penso che però un aumento dello stipendio nel periodo di formazione potrebbe incentivare o dare più voglia ai dipendenti di spostarsi, anche se per un paio di giorni, per imparare un qualcosa di più e per per attraversare questo periodo di formazione, insomma. Excellente idée. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont nous devons parler. Donc, l'employé avec sa famille, avec ses dépendants, que ce soit les enfants, que ce soit peut-être l'époux ou l'épouse qui ne travaille pas. Donc, je pense que nous devons
à mon avis, essayer de leur faire prendre conscience de l'impact de leurs décisions sur les vies de famille également. On ne peut pas comme ça se déplacer pendant une semaine. Nous n'avons pas parlé non plus des coûts de déplacement, de la qualité du logement. Est-ce que l'on va être vraiment dans des logements de moindre qualité? Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont nous devons parler très ouvertement. Il n'y a pas de tabou entre nous et je pense que ça, c'est absolument essentiel. J'ai remarqué également dans les conversations que on a essayé une fois de plus de nous endormir avec des avantages pour acheter une voiture qui aurait été peut-être échangée ou donnée à un prix assez avantageux pour les employés. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que Darota France ou Darota Italie serait preneur, je ne sais pas du tout, mais je pense que les avantages pour les employés sont assez restreints. Que pensez-vous de toutes ces offres qui nous ont été faites? Fatima, je vois que vous voulez prendre la parole. Volevo anche aggiungere che ovviamente le risorse umane hanno citato la 13ª, però i dipendenti del settore terziario, che è il nostro, percepiscono anche la 14ª. Quindi vorrei sapere com'è che Darota ha intenzione di affrontare questo problema. Vous avez tout à fait raison. Donc, le 13e mois, le 14e mois, donc cela varie selon les pays, selon le droit de chaque pays, le cadre judiciaire. Donc, le droit du travail, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il est différent dans chaque pays, même s'il est assez harmonisé au sein même de l'Europe. Donc, je pense que nous devons essayer de clarifier ces aspects salariales qui sont absolument très importants. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ce qui a été dit, mais pour ma part, il y a beaucoup d'informations sur l'écologie. Et on a essayé de nous dire que les employés préfèrent travailler pour une société qui est assez écologique. Donc, on nous a parlé de la réduction de gaz à effet de serre, par exemple. On nous a parlé de véhicules électriques. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'au sein même de Darota Espagne, Italie et France, est-ce que cela fait une énorme différence pour les employés de travailler pour une société qui est plus écologique? Est-ce que c'est une passion des employés? Est-ce que les employés sont vraiment passionnés par ce sujet? Je pourrais pas parler au nom de tous les employés pour savoir si c'est vraiment une passion pour eux, mais je pense que c'est plus motivant d'aller au travail en sachant qu'on aide au monde à aller mieux, j'ai envie de dire. On est tous au courant de l'urgence climatique et peut-être qu'en faisant un travail qui va justement aider indirectement toute la population mondiale, on a plus envie en tout cas d'aller sur notre lieu de travail et on sera plus motivé et on va peut-être indirectement donner plus d'énergie dans notre travail, être plus enthousiaste et c'est toujours agréable de travailler avec quelqu'un qui est déterminé, quoi. Ashley, je vous en prie. Oui, je pense que c'est très important pour eux. Par exemple, je vois donc en France, notamment à Paris, il y en a énormément qui viennent en vélo. Donc, il y a des parkings à vélo qui ont été installés, même en trottinette. Enfin, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Après, peut-être dire une passion, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est vrai que oui, je trouve que c'est un point très important pour la France en tout cas. Pour la France. Donc, pour la France, les employés sont très motivés de travailler pour une société qui est à la pointe de la technologie, mais qui est peut-être un peu plus écologique que la norme. Exactement. Très bien. Et est-ce que c'est le cas également en Italie? Sono d'accordo con i miei colleghi francesi, anche noi in Italia cerchiamo di prestare molta più attenzione all'ecologia
molti dipendenti viaggiano in bicicletta, ci sono giornate dedicate al non usare la macchina e usa altri mezzi. Quindi penso che sia un incentivo per i dipendenti poter dire lavoro per un'azienda che presta molto attenzione all'ecologia e al benessere ambientale. Très bien. Ashley, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, désolée. Donc, oui, donc il y a énormément les employés prennent énormément de mesures pour faire attention à l'environnement, à l'écologie. Et donc, je voulais aussi revenir sur le point que vous avez abordé avec des véhicules qui pourraient être prêtés par l'entreprise. Par exemple, quand je prends Paris, il va y avoir des jours où il n'y a que certaines voitures, donc avec selon ce qu'ils émettent comme carbone, qui peuvent rouler dans Paris. Donc, c'est vrai que les voitures électriques, on peut rouler quand on veut, même s'il y a certaines restrictions-là. Donc, je pense que les employés français seraient très intéressés par ces prêts de véhicules. Et donc, ça, je n'avais pas très, très bien compris, mais il nous avait parlé que si les employés prenaient ces véhicules, justement, qu'ils allaient avoir des avantages sur les impôts. Donc ça, comment ça marche? Parce que pour tous les pays, ça va pas être la même chose. Donc, peut-être un point intéressant à aborder. C'est vrai que l'avantage fiscal, c'est quelque chose qui a été mentionné, mais qui n'a pas été expliqué de fond en comble. Je pense que si donc les employés préféreraient travailler pour une société qui plus écologique, alors est-ce que l'on pourrait donc suggérer qu'ils soutiendraient la société pour ce transfert vers la fin des moteurs thermiques et vers le développement des véhicules électriques, même si cela pourrait signifier peut-être soit une restructuration des compétences, de la formation supplémentaire et peut-être même du chômage. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'âge est de 44 ans, la moyenne d'âge, et 44 ans, c'est une moyenne d'âge assez avancée. Donc, soit ces employés de 44 ans et plus peuvent vraiment avoir la formation nécessaire pour évoluer vers cette nouvelle technologie, soit malheureusement, on va devoir trouver de nouveaux employés avec de nouvelles compétences. Donc, moi, je pense que nous devons rassurer cette tranche d'employés de 40 ans et plus. J'ai un peu peur pour eux, en fait. Je me dis que je n'aimerais pas vraiment me faire à l'idée que Darota pense qu'ils vont pouvoir se débarrasser de ces employés de cette tranche d'âge qui ont été vraiment très loyaux vis-à-vis de la société, qui ont passé peut-être les 20 dernières années, les 30 dernières années, parfois même d'une génération à une autre. Est-ce qu'on va s'en débarrasser parce qu'ils ne sont plus utiles? Est-ce qu'il va y avoir peut-être des sortes d'offres pour des pré-retraites? Et à ce moment-là, de combien d'argent parle-t-on pour aider ces personnes à la pré-retraite? Noéline, qu'en pensez-vous? Pour en avoir parlé déjà avec certains de mes collaborateurs, c'est une réelle préoccupation parce que les rumeurs vont vite et c'est une réelle préoccupation au sein de l'entreprise parce que comme vous l'avez dit, il y a plus de la moitié des employés qui ont plus de 44 ans et l'optique de la pré-retraite, c'est peut-être possible quand on a déjà 55, 60 ans, mais pour un employé qui en a 44, c'est inimaginable. Et bien sûr, on ne va peut-être pas payer une formation à un employé qui a 45, 50 ans et qui va du coup pas nous servir, c'est horrible de dire ça, mais très longtemps aux yeux de l'entreprise, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Et alors, ce qui serait peut-être possible, c'est une des solutions auxquelles on a pensé, c'est de faire bouger en fait ces personnes-là qui sont plus âgées, pour qui ce serait pas possible de payer une formation, sur le pôle
les laisser en fait sur le pôle j'ai envie de dire, moins écologique, sur lequel ils sont déjà bien formés. Et par contre, toute la jeune génération, on va dire en dessous de 50 ans, les former et les faire travailler sur le pôle le nouveau pôle écologie environnementale. C'est une des solutions auxquelles on a pu penser. Et surtout qu'avec avec les élections présidentielles qui approchent en France, on parle d'un départ à la retraite de plus en plus tard. Les deux candidats en tête, selon les sondages, veulent faire partir les gens à la retraite à 65 ans. Donc, c'est aussi quelque chose de considérable. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais si la retraite se passe à 65 ans maintenant, on ne pourra plus offrir une pré-retraite à quelqu'un qui a 55-58 ans. Absolument. Alors, Fatima, dites-nous, qu'en pensez-vous au niveau de l'Italie? Per quanto riguarda l'Italia, molti dei dipendenti sono vecchi e questo è un problema, penso che ci sia in tutta l'Italia perché è un paese prevalentemente vecchio. Quindi è molto preoccupante il fatto che ora si cerchi di digitalizzare tutto. Molti dei miei dipendenti non hanno i mezzi o non hanno più le capacità di imparare e comunque di progredire a tale livello. E vorrei sapere se appunto la nostra azienda ha intenzione magari di creare nuove posizioni che aiutino magari persone più agiate a comunque continuare a svolgere il loro lavoro, magari a livello di ufficio, magari altri tipi di posizioni nuove, per far sì appunto che non si perdano dipendenti che comunque sono un grande tipo di risorsa per la nostra azienda e che comunque si dia anche spazio a dipendenti magari un po' più giovani e gli si dia l'opportunità di progredire e di imparare di più a livello tecnologico. Absolument. Donc là, je pense que vous touchez sur quelque chose qui est très important. Si la moyenne d'âge est de 44,4 ans, je pense, et que ces personnes n'intéressent pas vraiment la société au niveau de ces formations, parce que la numérisation est peut-être quelque chose dont elles ne pourraient pas vraiment avoir besoin parce qu'elles sont trop en retard sur leur connaissance des technologies, par exemple, on pourrait leur trouver d'autres postes au sein même de cette société. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut essayer de retrouver, de rééquilibrer peut-être les postes qui sont en ce moment en vigueur. Et si un poste est occupé par une personne qui ne peut pas avancer au niveau de la formation, qui ne peut pas se transférer vers le secteur du véhicule électrique, eh bien, peut-être qu'il y a autre chose que cette personne pourrait faire au sein même de la société. Je pense que, comme vous l'avez dit, nous sommes la force de cette société. Sans nous, que ferait la direction, franchement? Ashley. Oui, alors moi je voulais rebondir du coup sur un point, c'est qu'ils nous ont dit que d'ici 2035, 55% des véhicules allaient être électriques. On sait que dans l'industrie automobile, un projet se fait sur des décennies. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. 2035, on est déjà en 2022, ça va arriver très vite. Comment on va faire pour former, trouver une solution? Déjà, trouver la solution, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et c'est vrai que nous, nos employés en France sont très inquiets. Comment on va réussir à trouver cette formation? Où est-ce qu'ils vont trouver le budget aussi? Parce que oui, ils nous disent que voilà, il y a beaucoup de liquidités, mais on sait qu'ils ne vont pas tout mettre non plus pour... voilà, ils parlaient beaucoup d'innovation. Faire les projets qui pensent... Voilà, c'est très ambitieux, c'est super. Mais il faut voir la réalité en face. 2035, c'est très tôt. Et je pense que ça va être compliqué. Alors, donc, je regarde donc mes notes et je vérifie bien, oui, la Commission européenne a signé donc un accord qui dit que la fin des moteurs thermiques
devrait avoir lieu en 2035. Donc, l'échéance de 2035 est une vraie échéance internationale. Elle est réelle. Ce n'est pas une échéance au sein même seulement de la société, mais elle est mondiale. Donc, je pense que vous avez mis là le doigt sur un point très sensible, Noéline. Surtout que, en tout cas en France, le passage aux véhicules sans émission de carbone, aux véhicules électriques, n'est toujours pas vraiment enclenché. Je trouve que la plupart des gens se dirigent toujours vers les voitures qu'ils connaissent, c'est-à-dire les voitures à diesel, essence. Et donc, il faudrait peut-être avoir aussi une meilleure stratégie de marketing pour réussir à atteindre cette environ 2035, parce qu'autrement, je ne vois pas comment en 2035, on pourrait avoir plus de 50% du marché qui passe à l'électrique. Absolument. Allez-y, Ashley. Oui, mais c'est vrai que quand je discute par exemple avec mon entourage, des collègues, des collaborateurs, on discute de est-ce que vous, ça vous intéresse d'avoir ce genre de véhicule électrique? Et la plupart vont me répondre non, parce que l'autonomie du véhicule n'est pas assez longue. Donc voilà, c'est vrai que par exemple, quand on travaille, enfin l'entreprise à Paris, si voilà, on veut aller en province, etc., on va pas s'arrêter sur la route pour recharger la voiture, rester 2-3 heures, même plus. Donc c'est vrai que pour le moment, non, je trouve que voilà, l'innovation n'est pas assez poussée pour mettre l'électrique totalement. Et je pense que personne ne nous a parlé de partenariat avec le pays, le gouvernement, au niveau des infrastructures, hein, parce que nous savons que nous avons besoin d'un grand nombre de stations, de points de charge, que ce soit au domicile, dans notre rue, au travail, au supermarché, sur l'autoroute. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun partenariat. Ça, c'est quand même assez inquiétant. Vendre des véhicules électriques, c'est très bien, mais si on ne peut pas les utiliser, comme vous le dites, au bout d'une heure, que fait-on? On nous a parlé également des véhicules autonomes qui auraient une autonomie de je ne sais plus combien d'heures, mais qui pourraient aller très, très vite. Donc, je pose la question, quelle est la différence au niveau de la technologie entre les véhicules électriques et les véhicules autonomes? Je trouve que c'est quelque chose qui ne nous a pas été expliqué. Quel est ce grand bond en avant pour une énergie nouvelle, pour des véhicules autonomes? On nous a parlé de 200 km/h, de plusieurs heures d'autonomie. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très, très clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour prendre l'exemple de la ville dans laquelle j'habite, Nice, c'est une ville qui est une des plus grandes villes de France, et pourtant, dans son centre-ville, je pense qu'il doit y avoir un maximum 50, je ne connais pas le chiffre exact, mais pour vivre en plein centre-ville, il doit y avoir 50 bornes de recharge pour voitures électriques. Donc, imaginez sur tout un centre-ville, enfin, c'est totalement ridicule. Donc, ça, c'est clairement un gros problème auquel ils n'ont pas pensé, visiblement. Donc, il faut clairement les avertir. Et il y a aussi une autre chose à laquelle je pense, qui est un gros point de résistance des consommateurs, des clients, c'est le fait que il y a toujours, quand nous discutons avec le consommateur, une réticence au niveau du recyclage du moteur. Beaucoup de gens ont cet argument-là. Ils nous disent, d'accord, je veux bien passer à l'électrique, mais au final, on ne sait pas recycler le moteur. Les matériaux à l'intérieur sont tout aussi polluants qu'une licence, qu'un gasoil. Donc, quelles sont les solutions là-dessus? Et c'est vrai que là-dessus, on n'a pas entendu d'arguments et ça pourrait être bon à savoir aussi qu'est-ce qu'ils comptent faire pour recycler. Et les batteries, d'où viendraient les batteries? Est-ce que les batteries viendraient de Chine, par exemple? Et nous savons en ce moment que les transports de la Chine vers l'Europe sont très, très lents. Donc, nous savons qu'en ce moment, nous avons des problèmes de nickel pour fabriquer les moteurs actuels et qu'il y a environ une liste d'attente de 6 mois à 1 an pour avoir une nouvelle voiture. Donc là, c'est bien beau de dire 2035, mais si les matériaux manquent, si l'acheminement des batteries pourrait être très long, si nous n'avons pas localement la technologie, le savoir-faire, comment est-ce que cela va se dérouler? J'ai l'impression que ce n'est pas très, très bien réfléchi, franchement. Fatima, qu'en pensez-vous?
Sono d'accordo con la delegazione francese. Io personalmente vivo in una zona di periferia e non ci sono molte stazioni per ricaricare macchine elettroniche e che io sappia neanche in centro ne ho viste molte. Ciò mi fa capire che la popolazione italiana non è ancora pronta a questo cambio e a questo sviluppo e bisognerebbe fare di più per incentivare questo cambio, come ha detto la delegazione francese, magari con il marketing, cercare di convincere più le persone e anche i nostri dipendenti non sono molto entusiasti. Quindi dovrebbe magari essere una possibilità dare auto elettriche ai dipendenti, visto che ogni dipendente penso sia autorizzato ad avere un'auto d'azienda. Sarebbe molto, molto bello poter dare ai dipendenti auto elettronico per far sì che magari provino con le loro famiglie e riescano ad influenzare meglio altra gente che le circonda. Et c'est ce qui est le cas avec Fiat en ce moment. Je sais que Fiat, depuis de très nombreuses années, donne un véhicule à ses employés. Et donc, lorsque vous voyez cette multitude de véhicules Fiat partout en Italie, eh bien, c'est une énorme publicité pour ces voitures. Donc, peut-être que là, vous avez raison. Si la société pouvait offrir une voiture électrique à ses employés, le fait d'en parler, de l'utiliser, c'est une campagne marketing extraordinaire pour évidemment passer le message. Donc, je pense que nous avons là un nombre de points intéressants. Je regarde l'heure et je pense que nous devrions peut-être essayer de nous mettre d'accord sur les points dont nous devrons faire part. Alors, je regarde mes notes. Donc, nous avons parlé de la santé mentale des employés face à cette année difficile après le Covid. Nous savons que de nombreux employés souffrent d'épuisement et on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Donc, nous sommes d'accord sur cette question. Oui, d'accord. Donc, ça, je le marque. Ensuite, nous avons parlé des technologies et des salaires et donc de l'inégalité des salaires. Nous avons parlé de l'investissement que la société pourrait faire et que ces fonds d'investissement, nous avons vu, étaient assez élevés. Il y a beaucoup de liquidités disponibles, mais que nous ne savons pas également par rapport au salaire si ces disponibilités financières vont pour les hommes comme pour les femmes. Nous avons parlé de la parité entre les hommes et les femmes. Ensuite, nous avons parlé de la formation. Donc, la proposition de la formation pour Berlin, ça nous semble vraiment très peu réfléchi en fait, et nous avons besoin de poser plus de questions. Nos employés ne sont pas prêts à aller massivement à Berlin, il doit y avoir d'autres solutions. Donc ça, je pense que c'est un point. Donc la parité, donc j'en parlais il y a quelques secondes. Nous aimerions vraiment poser la question des femmes. Spécialement pour Darota Italie qui a remarqué ce problème, de nouvelles carrières vis-à-vis de l'utilisation des technologies pourraient être des carrières de progression pour les femmes et nous aimerions savoir un petit peu la parité qui existe entre ces deux groupes. Donc ça, je pense que c'est un point très, très important dont nous devons insister sur ce point. Ensuite, nous avons parlé du remaniement des employés selon leurs compétences, avec une main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Et je pense que là aussi, nous avons besoin de certains chiffres pour savoir de combien de personnes nous parlons. Ça, c'est très, très important. Au sujet de la formation, donc, nous n'avons eu qu'une formation sur Berlin, à part ça. Mais par rapport à l'expérience que nous savons que quelquefois les formations sont assez bâclées en fait et de très pauvre qualité. Donc c'est quelque chose que je mentionnerai. Nous avons parlé de la pré-retraite, donc des employés de plus de 44 ans qui seraient peut-être en danger de perdre leur travail à cause d'un rapport qualité-prix très peu bénéfique pour eux puisqu'il ne leur resterait que
environ 10 ans peut-être à travailler pour la société. Donc, est-ce que c'est avantageux? Est-ce qu'ils sont peut-être à même de perdre leur travail? Donc, je pense qu'il y a pas mal de points ici. Je regarde mes notes. Nous avons parlé de l'année 2035, donc cette échéance de la fin des moteurs thermiques. Et d'après ce que nous avons entendu ce matin, la société ne semble pas très, très organisée pour que ce soit une échéance crédible. Il existe très peu d'infrastructures, aucun partenariat, donc je pense que c'est un point assez important. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié peut-être quelque chose dont nous avons parlé que vous aimeriez aborder? Oui, moi je voulais juste dire que c'est très bien, l'entreprise a beaucoup d'ambition et c'est bien, il faut aller avec son temps, mais finalement, quelles sont leurs priorités? Savoir quelles sont leurs priorités. Est-ce que c'est la formation, l'innovation, tout changer d'ici 2035? Est-ce que les employés vont pouvoir suivre? C'est vraiment ça, moi je pense, le gros point. Je pense que c'est très, très bien résumé. Et c'est un point sur lequel nous devons assister. Si, lorsque je fais part de vos inquiétudes à la direction, vous voulez vous-même appuyer ce que nous sommes en train de dire avec votre expérience par rapport à Darota France ou Italie, surtout n'hésitez pas. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire sans aucun souci, surtout que notre équipe est tout à fait restreinte aujourd'hui. Donc voilà, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais donc rappeler la direction. Nous allons les inviter à nous rejoindre et nous allons leur faire part de notre discussion. Merci. Très bien. Nous avons appelé la direction qui nous rejoint. All right, well, thank you very much for inviting us back in. I hope you've had a really fruitful discussion, and we are all ears, to be honest. So any points you would like to raise, please feel free. Je vous remercie. Donc, nous avons une discussion fructueuse et je crois que nous avons en fait même eu, je pourrais dire, une discussion à bâton rompu. Nous n'étions que 4, mais même s'il y avait des membres de notre équipe qui n'étaient pas parmi nous aujourd'hui, je pense que ça a été une discussion très, très riche, des expériences partagées, que ce soit au niveau de Darota, France ou Italie. Et j'aimerais, en passant, si vous le voulez bien, remercier mes collègues de leur contribution. C'était quelque chose qui a été vraiment, je dois dire, très construit, très réfléchi, et je les remercie. Donc, pour commencer, j'aimerais aborder un point qui est essentiel, et peut-être que cela s'adresse de façon plus précise à l'équipe des ressources humaines. Nous le savons tous, ce n'est un secret pour personne, que 2020-2021 ont été
2 années très, très difficiles pour les employés. Il n'est pas rare, en regardant la presse, d'apprendre qu'un certain nombre d'employés souffrent de burn-out ou de fatigue, d'extrême fatigue à la suite d'une charge de travail trop difficile, trop lourde, des conditions de travail qui ont été vraiment très, très différentes, de la pression, du stress. Et lorsque vous nous avez présenté au niveau des ressources humaines les chiffres et les informations qui étaient en relation avec les employés, eh bien, nous n'avons eu aucune mention de la santé mentale des employés et également peut-être des mesures qui auraient pu être prises ou qui ont été prises pour justement essayer d'apporter une sorte de soutien à la masse salariale pour évidemment réduire ce stress. Alors, est-ce que tout simplement cela n'existe pas à Darota, mais lorsque nous, de Darota France et Darota Italie, lorsque nous rapportons notre vécu, eh bien, nous avons des histoires à raconter. Donc, quelle est la vue globale de la santé mentale sur les employés et de l'aide apportée par la société? If I may, we did think of this, and we came up with a solution across the company that for the people or for the employees who would need like medical assistance in terms of help, we will employ a psychologist. I'm sorry, the words are running out of my mouth. So yes, we are in negotiation with a company of psychologists. So we will have special help for mental problems and all of this. So this is still in debate. Donc, d'après ce que je comprends, ce n'est pas encore en place et ça n'a pas été en place au cours des 2 dernières années. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle initiative. The demand was so great before COVID-19, but with COVID-19, the demand raised quite alarming. And yes, we did consider that. But negotiation and all the bureaucracy in the meantime, they do take a bit longer than we expected. Thank you very much, Paola Elena. And maybe if I can just add to this as well. This is actually hot off the press as well. We're about to partner with an external company that offers support, especially in the area of psychology, as Paola Elena has said. This partner obviously had to be selected very carefully, and that's probably why it took a bit longer than expected. So we will soon announce this partnership with the external provider called Sano Semper. And as part of the deal with this new partner, we will have a hotline that is open to all employees. Here, employees can phone up confidentially. There's also a platform, a social media app as well, which can be used. So access is made as easy as possible. And of course, all calls and reports or calls for help, in fact, are treated with complete confidentiality. The only thing that Sano Semper will do is Sano Semper will collect data so we can monitor exactly where there are issues. And then, of course, we will support people wherever we can. Je pense qu'il s'agit là d'une excellente nouvelle et je regarde mes collègues de la délégation italienne et française et j'imagine qu'il serait très utile de recevoir une information écrite que nous pourrions partager lors de nos retours dans nos entreprises respectives. Of course. As soon as the partnership is finalized, we will
make an announcement, and then we will make sure that, of course, all the services are also available in the various languages wherever we operate. C'est quelque chose qui va dans notre sens, donc nous sommes ravis d'apprendre cette nouvelle. J'aimerais, si vous le voulez bien, passer au deuxième point, puisque nous en sommes au niveau des ressources humaines. J'aimerais peut-être vous demander si vous avez des chiffres en ce qui concerne la parité homme-femme. Nous savons que l'industrie va se développer et que nous allons vers des nouveaux métiers qui peut-être utiliseraient la technologie d'une certaine façon, de façon assez innovative. Et est-ce qu'il pourrait s'agir ici d'une opportunité pour une augmentation du nombre de femmes au niveau de la société? Et j'aimerais également parler de progression au niveau des carrières des femmes. Donc, pourriez-vous nous donner peut-être un aperçu des chiffres, peut-être qui sont à votre disposition, mais dont vous ne nous avez pas fait part? Je vous remercie. Yes, as I was mentioning in my report, in 2020, we had 17.8% of all our employees were women, where in 2021, 17.9%. So it was a 0.1% growth in the number of employees. We are still working towards employing more women in our industry. We are trying to put in place a training not only for women, but for women especially, because we all know that women are more busier than men. No offense to anyone, but women are mothers, women are wives, and so on, and they have life after work as well. So we are trying to accommodate our training hours, our training programs to meet the needs of any woman we kind of hire in our company. We are still working and encouraging women to come into our company. The greatest demand we have is in IT department. So we know that IT industry in general is struggling when it comes to female gender. So we are still working. Yes, maybe just to add, and then I think the last point was very pertinent here. Of course, we have been making over the years great efforts, and we've been quite successful in attracting more women to our workforce. But of course, we don't operate in a vacuum. We are dependent on a broader ecosystem. And if you go into universities and look at the graduates coming out of particular degrees, engineering, IT, then you will see that the proportion of women is still woefully small. So it's quite a small pool at the moment. We're doing our best to recruit as many women for the roles we need them for as possible. But I suppose it is not just a push that needs to come from us, but from society as a whole. Très bien, je vous remercie. Donc, nous avons parlé des employés qui avaient souffert peut-être de burn-out. Nous avons parlé des femmes et maintenant, nous aimerions parler des employés de plus de 44 ans. Dans vos chiffres, vous nous avez parlé de la moyenne d'âge des employés. Et si nous avons bien compris, si nous avons saisi l'information correctement, la moyenne d'âge serait de 44 ans dans la société. Alors, la question que nous nous sommes posée lors de notre rencontre, eh bien, c'est la suivante. Si la société évolue vers une industrie plus verte, vers le pacte vert, avec la fin des moteurs thermiques en 2035, nous allons assister à une sorte de mini-révolution au sein même de la société qui devrait être assez rapide, puisque nous allons devoir passer d'une technologie à une autre technologie. Donc, ceci, évidemment, entraîne un besoin de formation. Est-ce que la société serait prête à investir dans une personne de 44 ans, 45 ans, si cette personne ne peut travailler que 10, 15 ans? Est-ce que cette tranche d'âge, ces personnes de 45, 55 ans seraient peut-être plus fragilisées et
peut-être que ces personnes se verraient offrir peut-être une pré-retraite ou un départ à la retraite anticipé ou une autre façon de formuler la même chose en fait. Donc, est-ce que ces personnes seraient désavantagées par rapport à cette transition verte? C'est ce que nous aimerions savoir. If I may, it's not a matter if we want to, it's a matter of we have to. As I mentioned a bit earlier in the report, in 2030, we will confront as a worldwide with a great number of shortfall in workplace. So we cannot choose to want to, we have to. So yes, we will invest in training for people that they are over 40, or maybe people that are over 50. We never know. We need employees, and we need it now. We are not in a position where we can pick and choose. We have to. Yes, and maybe, again, allow me to add, not only do we have to, we also want to, of course. And maybe I can reframe the debate here a little bit, because your question seems to grow out of some concern. And I just wonder whether we just need to change our perspective here. I don't think an older workforce is necessarily a disadvantage. It seems to be based on this idea that you can't teach an old dog new tricks. I think that is not the case. I think we value our older workforce as well. In fact, we removed the age cap a while back, so people are no longer obliged to retire at 65. They can work beyond 65 if the role allows it, and if, of course, the employee agrees to this. We really believe that our older workforce brings a lot of experience and can teach the younger colleagues an awful lot. So it is indeed, as has been said, something we need to adapt to. Our society is aging. We need to work with older colleagues, but also we want to, because we know they have a lot to contribute. Je retrouve le sourire et je regarde mes collègues qui le retrouvent également. Donc, je pense que peut-être cette information doit être communiquée de façon claire, et je pense que lorsque nous rentrerons dans nos pays respectifs, nous nous ferons une joie de reporter cette information et de vraiment de confirmer l'intention de la société quant aux personnes de plus de 45 ans. Donc, ça, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle, une excellente nouvelle. J'aimerais, si vous le voulez bien, revenir sur un thème qui nous a été proposé ce matin, c'est-à-dire, j'aimerais parler de la qualité de la formation. Nous savons que tous les employés vont devoir suivre une formation. On ne peut pas y échapper. Par contre, je n'ai pas très, très bien compris, et on se posait la question dans notre équipe, cette formation, d'après ce que nous avons compris, est une formation en présentiel où les membres de nos sociétés respectives voyageraient à Berlin pour recevoir cette formation. Alors, dans une société où les technologies sont en plein développement, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette masse salariale internationale se déplacerait dans une ville qui est Berlin pour suivre une formation tout à fait spécifique. Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de faire cette formation, de distribuer cette formation, puisque spécialement en Italie, la délégation italienne a bien dit que certains employés sont des parents avec des enfants et ils ne peuvent pas se permettre pendant une semaine de disparaître de leur foyer. C'est quelque chose qui nous semble assez impensable. Alors, peut-être que nous n'avons pas tout compris. Nous aimerions en savoir plus sur les priorités de la société par rapport à la formation. Dunque abbiamo deciso di fare la conferenza per
tutti i lavori manuali. Di conseguenza chiunque dovrà lavorare e fare pratica viaggerà a Berlino, però stiamo cercando di implementare pure conferenze online e webinar dove gli altri direttori e manager della compagnia che non devono necessariamente viaggiare possono fare il training da casa e dai loro paesi. Est-ce que je peux poser une question supplémentaire? Alors, est-ce que vous parlez d'une formation flexible? Est-ce que vous allez tenir en compte les arguments de l'Italie, de mes collègues français qui aimeraient quelque chose d'un petit peu plus flexible, mais de très bonne qualité? Parce que dans le passé, nous avons eu des formations, mais c'était de la rigolade. On nous montrait une vidéo, on répondait à un petit questionnaire de 5 minutes et c'était terminé. La formation, c'était ça. Donc, quelle va être la qualité de la formation, même si elle doit être flexible? Certo, sarà una formazione interattiva, infatti stiamo cercando di progettarla e naturalmente ogni idea e consiglio sono benvenuti in questo caso. Yes, I haven't been involved in the minute detail, but I know a lot of thought has gone into the training. And if I understand correctly as well, one important element of the training is the idea of cascading down the training. So in the first instance, a lot of key people will need to go to Berlin to be trained up there in person, hands-on. But these people are then expected to pass on what they have learned to their colleagues in the various countries on location. So that would already mean that fewer people actually need to go to Berlin to get the training. The idea was really just to have a first wave and for this then to be rolled out to the various markets. Donc, j'aimerais peut-être faire une suggestion. Je suis ravie d'apprendre que l'approche que vous venez de mentionner ne va pas avoir pour conséquence d'emmener des avions remplis d'employés de Darota qui vont se rendre tous à Berlin. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais est-ce que vous pourriez peut-être tenir en compte nos idées au sein même de nos succursales nationales pour avoir une formation adaptée au rythme de vie, aux exigences de nos employés? Et je vois que ma collègue, en fait, Fatima, qui représente l'Italie, a une question. Volevo chiedere una domanda. Perché è stata scelta la sede principale di Berlino e non è stato tenuto in considerazione magari di fare sedi di training nelle sedi principali in ciascuna città europea? E ciò può facilitare ovviamente lo spostamento dei dipendenti. Well, thank you for the question. And look, what you're suggesting is exactly what will happen. I think the best way to look at this training initiative is really to look at it in various waves or stages. So the first stage, the first wave, if you like, will be in Berlin, because we thought this is where we have the resources to make sure that our key staff get the training of the highest quality. But in the second, third, fourth phase and wave of this training, of course, the training will be delivered on location in the various countries, and then, of course, in the respective languages as well. C'est une très bonne nouvelle. Je vois ma collègue à nouveau souriante alors qu'elle était très soucieuse. Donc, je vous remercie de ces clarifications. J'aimerais aborder le dernier point puisque j'ai un œil sur nos horaires qui sont, je sais, absolument précis. Nous devons nous y tenir. J'aimerais parler des véhicules électriques, de cette transition vers les véhicules électriques et également des véhicules autonomes. Vous nous avez montré des photos qui paraissaient absolument extraordinaires, des prototypes qui ont été déjà fabriqués au sein même de nos entreprises dans les différents pays. J'ai bien compris qu'il y a 2 modèles de véhicules autonomes. Mais
ce qui manque peut-être à votre discours, c'est la présence de partenariats avec d'autres partenaires qui peut-être représenteraient le gouvernement, d'autres sociétés, qui nous donneraient un peu confiance au niveau de l'infrastructure. Donc, un véhicule électrique par lui-même, nous comprenons. Mais que va-t-il se passer si nous achetons un véhicule électrique? Les bornes pour recharger le véhicule, où vont-elles se situer? Est-ce qu'elles seront gratuites? Il n'y a aucune information sur cette infrastructure. Les batteries des véhicules électriques, d'où viennent-elles? Nous savons qu'en ce moment, par exemple, les batteries sont fabriquées en Chine et que l'acheminement de ces batteries prenne très, très longtemps. Donc, est-ce que l'attente pour un véhicule électrique va peut-être aller de 6 mois à 1 an, comme en ce moment, nous savons nous devons attendre pour un véhicule en général entre 3 et 6 mois. Pourriez-vous nous donner un petit peu une idée des partenariats que vous avez peut-être mis en place pour nous rassurer sur l'infrastructure des véhicules autonomes et des véhicules électriques? Je vous remercie. Sorry, Franklin is no longer here with us, so I'm afraid I will have to answer on this more technical question, I suppose. It was indeed a very exciting presentation we saw earlier, and you've mentioned some of these ideas again: electric vehicles, driverless vehicles, and so on. But look, maybe I have to manage expectations here a little bit. Of course, we can't save the world by ourselves. We do depend on other agencies, on governments in particular. The infrastructure with regard to charging points is something that is beyond our capabilities, really. Here, we really need the legislator to make sure that the right measures are taken so that the necessary infrastructure is built up. Believe you me, our CEO is in close contact with political decision makers as well. We, of course, want as broad a network as possible of these charging points. But of course, it's very often also a chicken and egg question. So you need enough vehicles to make it viable to have lots of charging points, but you won't get more electric vehicles on the street unless you have those electric charging points. So it is a difficult undertaking, but I think the industry as a whole has already taken on the responsibility here to push for that. You also mentioned the batteries. Look, again, here we're entering a slightly more vexed political arena, especially in the wake of the Ukraine war, but also after COVID. There have been discussions, especially in political circles, about making our economies more self-sustainable. And to a degree, we can do that, of course. A lot of outsourcing has stopped, and a lot of our operations are now being done closer to our facilities here in Europe. But some things we simply we can't do ourselves. We do depend on others. Batteries require all kinds of minerals to go into them. You mentioned, I think, nickel, lithium, and others. So here we will depend on third parties, and that will make it difficult. But yes, it's a valid point you're making, and we are definitely trying to work together with governments and even industry-wide in order to make sure that we have the necessary infrastructure to push the idea of electric vehicles further. Très bien, donc pour conclure, en fait, nous avons seulement une dernière question qui nous reste. Nous avons remarqué évidemment l'ambition de la société. Nous savons que nous-mêmes, nous sommes ambitieux, nous avons la société vraiment à cœur et nous avons envie que cette société progresse, prospère, évidemment. Mais quelles sont les priorités de la société? Parce qu'on nous a présenté beaucoup de choses, mais quelles sont en 2 mots les priorités de la société? Et parce que nous devons penser à l'impact sur les salariés. So the biggest priority is to develop, but we cannot develop unless we train people. So our
priorities, they go hand in hand. We would like to develop, but in the same time, we need to make sure that in order to develop, we have enough people trained for the production. The biggest priority will be training people. I completely agree, and maybe we can make it even more succinct. The biggest priority for us is you. Vous essayez de nous faire sourire. Je vois que vous brossez notre ego dans le sens du poil. Nous en sommes ravis. Et je pense que c'est une très bonne façon de terminer peut-être notre compte-rendu de la réunion. Donc, je regarde mes collègues. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je pense que voilà, tout a été dit plus ou moins, puisque je sais qu'il ne nous reste que quelques minutes. Donc, je vous redonne la parole et je vous remercie de nous avoir écoutés. Well, thank you very much. And I can't believe it. We're actually on time, which might be a first in the history of our European Works Council meetings. I would like to thank all of you here, of course, in the room. All our employee reps, but also, of course, my colleagues, management colleagues. Many, many thanks also to our interpreters here and connected to us remotely. Without you, our audience would have been none the wiser, really. So thank you very much. And of course, thank you also to all of you who've dialed in and watched this European Works Council meeting, this mock European Works Council meeting. I hope you enjoyed it, or at least got a bit of a flavor of what it is like when companies meet as European Works Councils, really. And that's really all from my side. And thank you, Roberto, for chairing the meeting. It was great to have you with us. Okay, I hope that loads of other students, loads of other interpreters, graduates, professionals will use this video to practice interpreting. It was a first to have students from other courses to be our speakers. And I really would like to warmly thank you for your contribution. Franklin is no longer with us today because he had an interview. We've also got Francesco and Eduardo online who contributed. So I really would like to give our warmest thanks to you for doing this work. I think you were exceptional and we are very proud of you. We are very thankful. Thank you. Thank you. De rien.